హాయ్ హలో వ్యూయర్స్, వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ సినిమాలో ప్రార్థన మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కదా. ఎస్, ప్రార్థన ప్రతి రూపాయి కౌంట్ ఇక్కడ అంటూ మనందరినీ అలరించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రస్తుతం ఏమంటుందో తెలుసా? ప్రతి సినిమా హిట్ ఇక్కడ అంటుంది. మరి రీసెంట్గా రఫ్ సినిమా ఆడియో రిలీజ్ అయింది. ఆడియోకి మంచి సక్సెస్ కూడా వచ్చింది, అలాగే త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది. మరి రఫ్ సినిమా గురించి బోల్డ్ అండ్ విశేషాలు మనతో చెప్పడానికి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రెడీగా ఉంది. మరి ఆ విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా? హాయ్ రకుల్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? వెరీ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ. రఫ్ మూవీ ఆడియో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్ నుంచి. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఆడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఈ సినిమా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు, మీ ముందుకి ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి మూవీలో? నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ముందు స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఎర్లియర్ అండ్ బట్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ నౌ. And I think I loved the character that was given. Chala performance oriented character undi dantlo. It's a package. It's got every element in it. It's got the commercial element, it's got dance numbers, love. So I thought, it's nice to do a commercial pakka entertainer. And అందుకే సైన్ చేశారు. బట్ ఫస్ట్ మూవీ అయితే ఇదన్నమాట. రఫ్ మీరు సైన్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇది. రిలీజ్ అయింది వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్. అవును. ఓకే, సో ఎలా వచ్చింది ఆఫర్? యాక్చువల్లీ షూటింగ్ సైమల్టేనియస్లీ జరుగుతుంది. బట్ సో ఈ సినిమాలో ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది? ఐ మీన్ మిమ్మల్ని ఎవరు అప్రోచ్ అయ్యారు, ఎలా వచ్చింది? రఫ్ ఎలా వచ్చింది? నాకు డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశాను. నా మేనేజర్ actually, he only called me and then they said that these people want to meet you. That time I was leaving for my Hindi film shoot. So oka schedule already oka schedule tarvata konja 10 days gap undi that time. So I came down to Hyderabad, I met them, I auditioned and they liked. I got a call later. Wow. That so after finishing that shoot, within 3 days I joined Rough set. వావ్. అయితే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఆడియన్స్ ముందుకి ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ సినిమాలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్, మీ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ చూసేశారు. సో అందులో ఒక ఇన్నోసెన్స్, బబ్లీనెస్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, ఆ షేడ్స్ వచ్చేసి. అండ్ ఈ సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది మరి? దానికి కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుందా, దగ్గరగా ఉంటుందా? ఇది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. దాంట్లో ఐఎమ్ మైజర్ in Venkatadri Express, I'm very ప్రతి రూపాయి కౌంట్ ఇక్కడ. That is not here. I'm a very rich girl. I'm a very classy, rich, not spoiled, but a very sophisticated girl. Attitude, but not negative attitude. Okay. It's a very sophistication attitude. I'm very rich. I'm driving a Merc. I'm very rich. So that shows in the whole characterization. So it's very different from how Prarthana was. Actually, opposite undi. Contrast oka rupayi count chesindi, and this is completely different. Okay. Mari Rakul ki edi daggaraga undi character? If you ask me, I will say midway. Okay. My friends will say I'm a miser. Okay. When they watch this interview, they'll say she's lying. They think that I'm a kanjoos and they think Prarthana is very close to me. But I am a little bit of not a kanjoos, but I'm a very smart spender. I feel I can't waste money. Wow. I think it's hard-earned money and you should not waste it. So much more you can do. There's so many people who don't even have what we have. Yeah. So might as well give it to them. So I don't spend on parties. So anduke they think that I'm a big miser. Okay. So I think midway. Yeah. అండ్ ఇప్పుడు యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ రఫ్ వచ్చేసి జనరల్లీ లవ్ స్టోరీస్ ఇలాంటి వాటికి హీరోయిన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సమ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్స్ అండ్ ఆల్, హీరోయిన్కి కొంచెం తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది టు ప్లే సంథింగ్ అన్నది అంటూ ఉంటారు జనరల్లీ. సో ఈ సినిమాలో అలా ఉంటుందా? ఆర్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టోరీ? ఈ సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. దట్స్ వై ఐ సెడ్ దట్ రీజన్ ఇస్ ఫైట్ ఎందుకు. అరే మూవీలో ఫైట్ ఎందుకు, ఎవరి కోసం ఫైటింగ్? సో దట్స్ ఫర్ మీ. So that's the whole thing. The character is very well crafted and I think the scenes that have been written are very, you'll see different shades. You'll see a commercial shade, you'll see a bratty shade, you'll see the love shade, when it comes to romantic scenes. So I think it's been very well crafted. There's nothing like ఓకే. సో మరి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అనగానే, కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అనగానే ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఎక్కువ కనిపించాలి, గ్లామరస్గా. అవును, అది ఉంది. బికాస్ ఫస్ట్ మూవీ అంటే వెంకటాద్రిలో కొద్దిగా చాలా డీసెంట్గా అలా ఉంటుంది ఎక్కువ, మోర్ ఆఫ్ లైక్. ఇందులో కొంచెం గ్లామర్ ఎక్కువ ఉంటుందని మాకు అర్థం అయిపోయింది కూడా. సో ఎక్కువ అంటే it's the character. I'm a city girl in this movie. Venkatadrilo I'm traveling. Overnight dress
Basically, Same so it doesn't make sense if I'm wearing shorts or a dress and then traveling in trains. Yeah. So it was suited to the script. In this, if I'm living in a huge house, I'm driving a very high-end car, then I have to dress up like that, you know. So that is the glamour portion, but it's very sophisticated and it's very classy glamour. So how's working with Aadi? Very good. He's a fantastic dancer. Yeah. So the first time, because this was my first film, the first dance number that we were shooting was Rubber Bante. ఏది Rubber Bante, you must have heard it. So, Yeah. so dantlo, I was so scared. I told them, I said, please. That was my first ever dance number. ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ టు సెట్స్ మీకు తెలిసిందా ఆది సచ్ ఎ గుడ్ డాన్సర్ Yeah, I knew. I Okay. knew. Before going on dance set, I knew, and I'd seen his film. I'd seen his previous films. ఓకే So I told them, I said, if you're giving Aadi 3 days rehearsal, I need 10 days. If you're giving him no rehearsal, I need 3 days. Okay. But then that- what happened finally? No, they gave both of us 3 days rehearsal. So I was like, this is unfair, but then it's come out well. అన్యాయం And, కదా but now it's, and he's fantastic. He's very spontaneous and very sweet guy, very nice to Okay. work with. సో ఎలా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ డాన్సింగ్ తను అంటే త్వరగా పికప్ అయిపోతారు ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ బట్ ఎలా See, when you're good with some, you know, when you it's always a relatability factor. He picks up very fast, and he's a Yeah. born dancer. Yeah. I have evolved over learning. Learning, you know, okay. Yeah. సో ఏమైనా ఫన్నీ థింగ్స్ జరిగాయా వైల్ షూటింగ్ ఫర్ సాంగ్స్ స్టెప్స్ Song steps, funny. I think the whole shoot has been very light-hearted, you know, from the director to Aadi to me, because we're all young. Aadi is young, I'm young, you know, so we always had a very funny environment on set. So I can't recollect if any particular incident, but when we shot the songs abroad, we shot in Switzerland. So after pack up, we would all go. My brother was with me at that time on Okay. set, Oh. and Aadi and him get along like house and fire. So we would go, we would have fun. So chala unnai, but I can't recollect anything right now. స్పెషల్గా ఒకటి అని కాకుండా ఎవ్రీ డే చాలా ఉన్నాయి, లైక్ షూటింగ్ టైంకి ఫుల్ టైం మొత్తం ఫన్ చేశాను. ఓకే సో మీకు సాంగ్స్ ఎక్కువ షూట్ చేయడం ఐ మీన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా ఆర్ సీన్స్లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా? డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ 15-20 డేస్ రెగ్యులర్గా సీన్స్ అయితే నాకు సాంగ్ కావాలి కొంచెం చేంజ్ కోసం. 2 months సీన్స్ అయితే డెఫినెట్గా సాంగ్ కావాలి, లేదు చాలా రెగ్యులర్గా సాంగ్ అయితే సీన్స్ కావాలి. సో రకుల్కి బోర్ కొట్టకూడదు. I don't get bored. Okay. I don't get bored. Okay. But obviously, you know, because you're doing the same thing, you feel, okay, if I've done scenes for 1 month, then one song is good. But you can't shoot for 3-4 songs together again, because you start looking tired if you're dancing, you know, it just shows. So then you need some scenes. But I enjoy shooting. I can shoot every day. సో ఈవెన్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ మీకు ఆఫర్స్ ఉంచే ఉంటాయి తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి, అండ్ దెన్ యూ సైన్ రఫ్ అండ్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్. ఇప్పుడు కూడా మీకు మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ డూ యూ లుక్ ఫర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ వెన్ యూ ఆర్ సైనింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్? ఏది ఎక్కువ మీరు ఆలోచిస్తారు? See, it depends. It has to be a package. For me, I'm not stuck on the fact that it has to be so-and-so director or so-and-so hero. I'm not stuck on that. As long as the package of the film is good. My character has to be good. Something that I have to believe in. That, you know, this will leave an impression. Like how you remembered Prarthana. Right? So something like that. Or if the director is very good and I really want to work with. So there are a lot of factors that account, you know. Suddenly if I'm a fan of some actor and I get a film with that actor, I'd be like, okay, forget it, whatever it is, I want to do it, you know. Okay. So there are a lot of factors, but I think it's a complete package that matters. సో రఫ్ అనగానే యాక్షన్ మూవీ, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ బాగుంటాయని అర్థమైపోతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా, కామెడీ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. సో హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ కామెడీ సీన్స్? ఈజ్ ఇట్ ఐ మీన్ ట్రాక్లా ఉంటుందా ఆర్ ఇస్ ఇట్ మిక్స్డ్? ట్రాక్లో లేదు, దాంట్లో కామెడీ ఉంది, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ. హౌ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వీ హ్యావ్, రైట్, we have every day we laugh on situations that are not that just happen. So it has been plugged in very nicely in the film, that in the flow of this there is no separate track that you have to laugh now. It is just very well blended. So the comedy kuda undi, emotion kuda undi, and your fight sequence is there. So everything has been juggled well. ఎందుకంటే ప్రార్థనగా మీరు చెప్పిన కొన్ని డైలాగ్స్లో మేము ఆ సినిమాలో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం.
అవును వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఆ టైమింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఈ సినిమాలో డూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ విత్ కామెడీ అండ్ ఆల్? yes I have. Okay, how? So you wait for it. My first day of shoot actually was a comedy scene which people will laugh. So for Okay. me it's not comedy. I'm not trying to create comedy there, but when you watch the scene you will laugh. Okay. సో అది చాలా రౌడీగా ఉంది కొంచెం, అండ్ that was the first day of shoot for this film for me. యాక్చువల్లీ చాలా సేపటి నుంచి ఒక దాని గురించి మెచ్చుకోవడం మర్చిపోతున్నాను నేను. తెలుగు చాలా బాగా నేర్చుకున్నారు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. సో చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు చక్కగా. డబ్బింగ్ కూడా చెప్పుకుంటారా? డబ్బింగ్ కొంచెం ఫిల్మ్స్ తర్వాత 3/4 ఫిల్మ్స్ తర్వాత, ఎందుకంటే అది కొంచెం డబ్బింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కెన్ ఎయిదర్ ఇంప్రూవ్ ఆర్ స్పాయిల్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో బట్ ఐ థింక్ మీరు అన్నారు కదా కొంచెం రిచ్ కిడ్ అండ్ కొంచెం యాటిట్యూడ్ అలా ఉంటే ఐ థింక్ తెలుగు కదా, తెలుగు కదా, ఎన్ఆర్ఐ లేదు. ఎన్ఆర్ఐ అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నవ్ యూ థింక్ మీరు ఎన్ఆర్ఐలా మాట్లాడుతున్నారని? ఎన్ఆర్ఐలా లేదు, కానీ నా ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్లో డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ ఛాన్స్. వావ్. సో సాంగ్స్ వచ్చేసి ఇందాక స్విట్జర్లాండ్ గురించి అన్నారు కదా, ఇంకెక్కడ లొకేషన్స్లో స్విట్జర్లాండ్లో జ్యూరిక్, ఇంటర్లాకెన్, అండ్ దెన్ వీ ట్రావెల్డ్ వెంట్ టు ద ఆల్ప్స్. సో చాలా బాగా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ you've seen the visuals, trailers. Yeah, I know. సో అండ్ ఈ సినిమా సాంగ్స్ మెయిన్ హైలైట్ యాక్చువల్లీ మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్, భాస్కర్ భట్ల గారి లిరిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుదిరాయి అనమాట. అండ్ వాట్ అ కమర్షియల్ మూవీ అనగానే ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. విచ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ వన్? I have a lot of I love Yedakundal, the dance number, and I love Rubber Bante. Actually I like all songs. Every song has a different flavor to it, and శ్రీహరి గారు ఈ సినిమాకి మెయిన్ హైలైట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అండ్ మీ బ్రదర్ రోల్ అది కూడా. So how's working with him? It was a pleasure working with him. When I signed the film and when I got to know it was him, and you know, when I didn't know much about the industry at that point, and I remember when I went on set for the first time, he told me that a lot of people told me that whoever plays his sister is very lucky. Right, actually. Right. Nuvastante Nedun that movie, and a lot of other films. He also, yeah. Yeah, so they said the person does very well, and he also was very. He was a big actor, and you know, he behaved like a brother. Right. So wonderful actor. Wonderful actor, and I think it was a great experience working with him. Any memorable incident or something on set? We had a lot of nice that he's playing my brother, so and he's taken care of me in the film. So the relationship, the bond that is shown is very sweet. So we had a lot of sweet moments and scenes. So I think that's something which is like what kind of a brother అని తెలుసుకోవచ్చా? బికాజ్ ఆయన షేడ్స్ చాలా రకాల షేడ్స్, ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఆయన. వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి. కెన్ యూ రివీల్ ఇట్? నో. ఓకే, యూ టు వాచ్ ద మూవీ. ఓకే, అండ్ నేను ఇందాక అన్నట్టుగా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కూడా ఐ మీన్ ట్రైలర్లో కూడా చూస్తున్నాం, వండర్ఫుల్గా ఉన్నాయి టేకింగ్ అంతా కూడా. ఈ మధ్య హీరోయిన్స్కి కూడా రోపులు కట్టడం అవన్నీ చేసేస్తున్నారు కదా. ఈ మూవీలో నేను ఇలా చేయలేదా? మీకు అసలు యాక్షన్లో పార్ట్ లేదా షూట్ టైంలో? నో, ఐఎమ్ దేర్, బట్ ఐ am not participating in the action. Okay. You are not doing any stunts? No, I am not doing any stunts. Okay. So action sequences గురించి చెప్పండి. How did you enjoy the thrills? And మాకు చూసేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందంటారు? It was really nice. In fact, the action sequences have been shot very, very well. Yeah. A lot of days, like 7-8 days was given to shoot one fight sequence. You know, 10 days was given to shoot. Okay. And I think the highlight is going to be when people watch it is going to be Aadi's hard work for the fight sequence. He was on a diet for 3 months. Yeah. He got his six-pack in place. Yeah. And I have seen him, you know, because everybody's on a diet, and I've seen him on set not cheating even once. Very particular. Wow. So chala hard work chesanu, and I hope that it really people appreciate it. అండ్ మరి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా, ఇది ఒక పక్కా కమర్షియల్ మూవీ కదా. సో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? I don't know, it should be good. So obviously I'll expect a good response, and I just feel that, you know, our work, we've put in our best. We're going to give the film to the audience to judge. After that, nothing is in our hands, so they're the ones who'll decide. So we can't really say much, but let's see.
ఓకే. అండ్ డైరెక్టర్ సుబ్బారెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం మాకు అసలు అలా అనిపించట్లేదు. Right. బికాజ్ హీఈస్ ఆల్సో వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ Surendra Reddy, ఇండస్ట్రీలో చాలా ఇయర్స్ Yes. నుంచి ఉన్నారు. సురేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు. సో మీకు కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారి స్టైల్ తెలిసే ఉంటుంది. ఆ స్టైలిష్ మేకింగ్ అదంతా సుబ్బారెడ్డి గారిలో కనిపిస్తుందా? సో కొంచెం Okay. స్టైలిష్ ఉంది, and you'll see in the film also, like obviously the trailer also, it looks very stylish. It's been shot very lavishly, even though it's not been the locations have been made to look very nice, you know, Yeah. from the cinematography to the shot division, everything. So he's got, and the best thing about him is that he knows what he wants. ఓకే. So even he'll never lose his cool. So even if you're not getting, they'll be like, oh, do, ila, like this, you know. So he'll explain it to you what he wants, and he's very sure he will not agree to a 19 or a 21. If he wants a 20, it has to be a 20. రఫ్ సినిమా అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఆన్ సెట్స్ ఇన్సిడెంట్ కానీ, మీకు నచ్చిన ఏదైనా సీన్ కానీ, వాట్ ఎవర్, అసలు రఫ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? I remember the first day of shoot, like I was telling you, first day of shoot there was a scene that I was supposed to do with Dhanraj. Okay. And I have a friend, and I'm supposed to slap him. Oh. Okay, so this was the first scene for me, and I told him, I said, and the director told me, he's like, you just slap, I'll take care of everything. So I told him, I said, listen, my slap is very hard. Okay, I'm a Punjabi, so be careful, please move. So he said, yeah, I'll move. So we did one monitor, he moved. ఓకే. Second time, I thought it's a take. It was a monitor. He thought it's a monitor. So he didn't move because in the monitor it was this thing. Yeah. So with full josh, I gave my dialogue and I gave him a slap, and he shook for a second, and everybody on set, first day of shoot for me, Oh my everybody God. on set was like this. And I looked like, I said, take kada. So they're like, no, it was a monitor. I said, I'm so sorry, I kept apologizing to him. What was his Everybody reaction? laughed. He was like this. For the next 1 week, whenever he met me like this. He'd just look in front of me, he'd be like, you know. So I apologize to him a lot, and he's like, even now whenever I meet him, the other film that I'm working on, he's Okay. there, and he sees me and he does this. I'm like, please stop, it's been long, you know, I'm sorry. ఓకే. So that's something I can't forget. మీ దెబ్బ ఎంత హార్ష్గా ఉందో ధనరాజ్ గారిని Harsh అడిగి లే- తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో మీరే చెప్తున్నారు కదా మీ హ్యాండ్ రఫ్ అని. నా హ్యాండ్ రఫ్ లేదు, కానీ స్ట్రాంగ్, కొడితే పవర్ strong. ఉంది దాంట్లో. అబ్బా, హీరో రేంజ్లో చెప్తున్నారు. ఓకే. సో ఏమైనా లేడీ ఓరియంటెడ్ అలా వస్తే చేస్తారా మరి? ఆ పవర్ తెలియదు రియల్ లైఫ్ లో చేస్తాను, లైక్ రియల్ లైఫ్, నోబడి, ఇఫ్ ఎనీబడి మెసేజ్ ఐల్ బి లైక్, యు నో, ఐల్ హిట్. బట్ అక్కడ కూర్చున్న అబ్బాయిలందరూ ఆహా రకుల్ ఎంత క్యూట్ గా బబ్లీగా ఉంది అని you be చూస్తున్నారు. nice to you. మీరేమో ఇప్పుడు భయపెడుతున్నారు. So see, I don't get scared. So if anybody is nice to me, I'm very nice. No, I'm like you this. don't get scared. I scare people. Yeah, you're scary If now. somebody messes with me, then I do. Otherwise, Otherwise I you are don't go sweet. around like a don. I don't do all that. ప్రొడక్షన్ శ్రీదేవి ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ప్రొడక్షన్ కూడా ఫస్ట్ మూవీ వాళ్ళకి కూడా, బట్ స్టిల్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వండర్ఫుల్గా అండ్ బిగ్ బడ్జెట్లో హై బడ్జెట్ మూవీగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు, అండ్ దట్స్ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన Right. విషయం. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో వర్క్ చేయడం? Nice. I didn't face any problems, and correct. They've not compromised on the look of the film. We had to shoot even when our broad schedules. It was not made compact. We shot for 4 days every song that we had to, and everything was given. You know, you never felt like you're working in a new production. So it was nice working with them. సో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏది, అండ్ దాని గురించి ఒక 2 lines చెప్పండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ సింగ్. My most favorite song has to be Yedukondal. Yedukondal. Wow. Yeah. Because I love that That's whole everyone's favorite Yeah, I now. love that whole massy feel, and while shooting Yedukondal was a lot of fun. Again, dancing with Aadi is always like a challenge. But don't ask me to sing. Yedukondal is my favorite song. ఓకే. జస్ట్ ఓకే. Na 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 na. I don't remember the lyrics. That's why I don't want to sing. అంటే మీకు లిరిక్స్ రాకపోయినా ఆ సాంగే ఇష్టం అన్నమాట ఇంకా I పాడడానికి. remember my lyrics, na. No. Jarugu jarugu jarugu, in the side jarugu, something. ఈ సినిమా వర్క్ చేసేటప్పుడు
చాలా మీరే అన్నారు కదా చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి, సో ఆ కామెడీ టైమింగ్ చేయడం కష్టం అనిపించిందా, ఆర్ సంథింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే కష్టం అనిపించిందా, ఆర్ స్టెప్స్ సాంగ్స్కి షూట్ చేసేటప్పుడు ఏది కష్టం అనిపించింది? I think nothing is custom, nothing is difficult. It's just something could be challenging for you, and you take it up as a challenge and you do it. I don't think anything is difficult, and Then which you enjoyed the most doing? which I enjoyed the most doing. I enjoy everything. I enjoy shooting. I enjoy shooting. If you give me 3 days free, I can't sit free for 3 days. I start panicking that I'm not working. Wow. Like how everybody brushes in the morning, I like to go on set every morning. Like after, it's like a routine thing. I like to shoot every day. I Wow. want to work every day. So for me, if you say that what is difficult or what is easy, I just enjoy the whole process of being in front of the camera. సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇప్పుడు అలాగే బిజీగా ఉన్నారు, తెలుస్తూనే ఉంది, అండ్ సినిమా తర్వాత సినిమా వస్తూనే ఉంది మీది. సో మరి రఫ్ సినిమా గురించి మా ఆడియన్స్కి ఏమైనా ఏం చెప్తారు? అంటే రకుల్ కోసం సినిమా చూడమని చెప్తారా, ఆర్ ఆది 6 ప్యాక్ కోసం చూడమంటారా, ఏంటి? రకుల్ కోసం చూడండి ప్లీజ్, అండ్ ఆది 6 ప్యాక్స్ కోసం కూడా చూడండి. లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ హెస్ బిన్ పుట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్. లైక్ ఐ సెడ్, ఐ బిన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. It's a పక్కా entertainer, and people who like action can go and watch it for action, who like romance can go watch it for romance. If you love dancing, then this is the film to watch, and anni unnai movie lo, so please watch the film and please make it a success.